Ladies and gentlemen, dear friends, thank you so much for attending this event. My name is Ina Strazdiņa. I am a journalist, Latvian television, public broadcaster, and I've been covering Riga conference since I remember myself. But I'm the person who is sitting always behind the scenes and inviting distinguished guests to come to our studio and to have interview with them. So for me, it's the first time on the stage. Please don't judge me harshly. But I'm very happy to be here because I have excellent, beautiful souls here. Great friends of Latvia, great friends of Ukraine, amazing Georgian friends. Thank you. And I'm here with world famous jazz singer, Miss Nino Katamadze. Very welcome in Riga, Nino. Thank you. And we have our friend Shota here, who will help us to translate, because Mrs. Nino feels better in Georgian language, and I think it will be great opportunity to hear her speaking in Georgian, very, very beautiful language, originally. Thank you. And if I may, I would like to start with a little story how I see Nino, myself personally. When Russia started war against Ukraine, we as journalists also constantly go to Ukraine. We covered this bloody war. And I remember last year we were in Kherson. Shota, do you need a pause? Yeah? It's okay. And I remember we were in Kherson, National Theatre of Kherson, sitting in the basement. We were approximately 2 kilometers from river, which is actually front line between Russia's army and Ukraine. And in that basement, in that theater, we were listening to the rock concert, which was performed by Kherson singers and artists and actors. And while they were singing there, Russians threw all possible weapons above us. There were drones, rockets, but people were in that basement and were singing loudly. And that was amazing protest, and I saw how brave they are, how they don't give up, they believe to the victory. And this is how I see Nino, because she's not only a famous singer, but also a beautiful soul. When Russia started war, Nina is constantly in Ukraine and performs, and these are charity concerts, so to collect money for Ukraine. She has her foundation helping children, and also Nino decided not to perform in Georgia, in her country, while there is government who is leaning towards Russia. And this is something which is extraordinary, and not everybody can do that. And I would like to start our interview with first question. You actually stopped your concerts in Russia because you were famous in Russia as well. You had concerts there, and you have a lot of fans there in 2019. Why you decided that, and how much that influenced your life? Because I'm asking this because it's not easy for many artists. They earn money, there is a big audience. Why you decided that? Mm-hmm. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. Hello, and I'm grateful for the invitation. ვფიქრობ, რომ არსებობს ცხოვრებაში რაღაც მომენტი, როდესაც ერთიანდება მნიშვნელოვანი ისტორიები. So there are moments in life when important stories of the lifetime come together. როდესაც შენი ქვეყანა ხდება, შენი მუსიკაც და შენი მომავალიც.
and then your country and the music becomes your current and the future. და როდესაც ეს არ არის მხოლოდ შენი პროფესია, And it's beyond the profession. ნიშნულოვანი გადაწყვეტილება ყველა რესურსზე უფრო დიდია. And this important decisions then is more important than any resource. რუსეთში მოღვაწეობა თავიდანვე არ იყო ჩემი არჩევანი, რადგან მე დავიბადე საბჭოთა კავშირში. So performing in Russia has never been my choice. I was just born in the Soviet Union. საბჭოთა კავშირი ნიშნავს ყველა მხრივ დახურულ კარებს. ყველა მხრივ დახურულ კარებს. So Soviet Union means closed doors from all sides and closed spaces და შეზღუდულ განვითარებებს, and limited possibilities and opportunities, რადგან უნდა გაითვალისწინო ყველა სტერეოტიპები. because you have to take into account all the stereotypes. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით, რომ ჩვენი მუსიკა გამხდარიყო სახალხო დიპლომატია. And despite this, we Georgians, we managed to turn our music, national music, into public diplomacy. რადგან საშუალება ჰქონდა ჩვენ სცენიდან ძალიან დიდი სიფრთხილით მოგვეყოლა ის ამბები, რაც ხდებოდა საქართველოში და არ შეგხვდებოდა რუსულ არხებზე. So, and it was an opportunity for us to tell the stories that were unfolding in Georgia and were not covered in Russian and Soviet media. 2019 წელი ეს იყო რაღაც ბოლო წერტილი, როდესაც ძალიან ბევრი მოვლენა დაემთხვა ერთმანეთს, განსაკუთრებით რუსული პოლიტიკის ერთ-ერთი პარლამენტარი, როგორც კი აღმოჩნდა ჩვენს პარლამენტში. So in 2019, many important events and happenings culminated, and one of these culmination points was when the member of parliament of Russian Federation, Duma, was in Georgia's parliament actually giving a speech from the stage. და ამ მოვლენის შემდეგ ქართულ ხალხს ჰქონდა აბსოლუტურად ჯანსაღი რეაქცია და 100,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა პროტესტის გამოსახატავად. And Georgian society had a very natural and authentic reaction to this, and more than hundreds of thousands of Georgians came out in the street to protest that man sitting in the parliament of Georgia. და მიუხედავად ამ ჯანსაღი რეაქციისა, ხელისუფლებამ მიიღო რადიკალური ზომები და ადამიანებს არა მარტო დაასახიჩრეს, არამედ ბევრ ახალგაზრდამ დაკარგა თვალები, ხედველობა. And despite this authentic and natural reaction, the government reacted in a very harsh way, and the brutal crackdown on this demonstration actually caused a lot of people their health, their sight, and they lost their sight in many cases. ჩვენს სახალხო მისიასაც და სიყვარულზე საუბარმაც დაკარგა ძალა. And our mission of the public diplomacy and even speaking about love has lost its meaning. ასევე მსოფლიოს და ევროპული საზოგადოების დამოკიდებულება ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ საგსიკეთოდ შეიცვალა. But on the other hand, the perception of European nations and governments about our country and our society has changed into the positive manner. ფიქრობდი, რომ სამშობლოში დაბრუნება ის იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. And I thought that that was the right moment and the right decision to go back home to my home country at that exact moment. როგორც არტისტისთვის ასეთ თემებზე ფიქრი ნამდვილად არ არის სასარგებლო. So for the artist, thinking about this is not useful or helpful.
იმიტომ რომ ბევრი სულიერი მხარეც არის, რაზეც ბევრია სამუშაო. And there is a lot of spiritual aspects and elements we have to worry about and work on. მაგრამ როდესაც ტრის სცენაზე დგახარ, მაშინ ყველაფერი აბსოლუტურად განსხვავებულად ჩანს და ვალდებული ხარ ამ ხედვის პასუხისგებლობა რო აიღო. And when you're standing on a hostile enemy stage, things look in a different way and you're pushed towards taking the decisions that your inner self dictates. Yeah, thank you. Thank you so much. You made your own foundation, Nino Katamadze Foundation, and you're helping children, I understand. Could you please tell us more about that? ჩვენი ფონდი შეიქმნა 2022 წლის მარტის ბოლოს. So our fund was created at the end of the March 2022. რადგან საჭირო იყო ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საქმიანობისთვის ოფიციალური რეგისტრირება. And we had to register the business to start operating on the ground. და ამ ხნის მანძილზე თვითონ გამოწვევები იყო სხვადასხვა დასაწყისში, შუა პროცესში, რამოდენიმე თვის შემდეგ სხვა და დღეს სხვა. So the challenges were evolving on the way, and in the beginning we had different difficulties. In the middle it was different, and now we are facing. დასაწყისში იყო განთავსების საცხოვრებელი სახლის პრობლემა, შემდეგ სამსახურის, შემდეგ უკვე სასკოლო პროცესის და სხვა ყოფითი პრობლემების მოგვარების პერიოდი. So in the beginning we had the housing problem, then it was a problem of getting jobs for them, and then and then we came to the point when we had to solve this everyday problems. ამ პრობლემების მოგვარების შემდეგ უკვე მივხვდით, რომ უნდა ვიმუშაოთ ბავშვებთან და მათ მშობლებთან. And after tackling these problems, we understood how important it is to work with the children and their parents. ჩვენ მყავდა ბავშვები, რომლებიც 9 თვე იმალებოდნენ პადვალში. We had children who were hiding in the basements for 9 months. ბავშვები, რომლებიც ნერვიულობის ნიადაგზე დაეშალათ კბილები. And some of them, on the basis of the stress, have actually lost their teeth dissolved literally. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მხარდაჭერა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებზე. And even more important was taking care of the children with special needs. ჩვენ არ ქონდა იმის გამოცდილება და არც იმის დრო, რომ გვეძებნა მეთოდები თუ როგორ უნდა გვემუშავა ამ ბავშვებთან და დავიწყეთ და მათთან ერთად ვსწავლობდით თუ რა შეცდომები არ უნდა დაგვეშვა იმისთვის, რომ ამ რთულ პერიოდში სწორი მიმართულება მიგვეცა. So there was neither time nor experience nor sufficient knowledge of dealing with that kind of complex situation, and we were learning with them together what was the best course of action in each situation as we went forward. პირველ ჯერზე ბავშვები პირველ დღეებში ბავშვები ხატავდნენ მხოლოდ ტანკებს, მამის პორტრეტებს და უსმენდნენ საომარ მუსიკას. So in the first days the children were drawing only tanks and guns, and they were listening to the military music rhymes. და ჩვენი მიზანი იყო, რომ მათ ქონოდათ განცდა მომავლის იმედის და უსაფრთხოების შეგრძნების, რადგან ყველაფერზე რეაგირებდნენ. ეს იყო ყველა ხმამაღალ ხმაზე რეაგირებდნენ. And then we realized that the most important goal was to push them into the direction of looking into the future and having hope and having hopeful thoughts about their future in a normal circumstance. დღემდე ჩვენ 1000 ბავშვს, 1000-მდე ბავშვს და მათ მშობელს გავუწიეთ სიყვარულით მხარდაჭერა 1000-მდე. So we had around 1,000 children that were recipients of our services.
Wonderful. Oh, and for all this help to Ukraine, you have received also Order of Princess Olga from Mr. Zelensky. But, Nino, there is very crucial moment in your respective countries soon. In Georgia, we are expecting for the elections. How do you feel in your heart how that will end, and will that change destiny of Georgia? თუ გავითვალისწინებთ მთელი ამ წინა საარჩევნო თანამდებობამდე რუსული კანონიდან დაწყებული თუ რა სტილით მუშაობს და რა მეთოდებს მიმართავს ჩვენი ხელისუფლება? If we take into account the methods and the rhetoric and actions that our government takes in this pre-election period, starting from the Russian-style law on foreign agents and other things they're doing now, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ბრძოლის წინაშე ვდგავართ. this means that we're facing a big decisive battle. აღია რომ დამარცხება ეს ღირსეულთა ხვედრია. So to admit defeat, it's only the possibility for the. რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს ხელისუფლებას არ გააჩნია. Or it's a sign of dignity, which unfortunately I don't expect from our government. მეც ბრუნდები სამშობლოში, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ვიდგე 20-ში სცენაზე თავისუფლების ხმის გასაჟღერებლად. So I will hastily return tomorrow to my home country because I have to be on the stage and support my country's freedom and future from that stage. Do you think people in your country are ready to stand against politicians who are leaning towards Russia if the result of elections is such that we know that you have a government who is basically going away from Europe? Are people ready to be on the streets again? ხალხის განწყობა არის ძალიან კრიტიკული, რადგან სიღარიბის ზღვარი უკვე წაშლილია იმდენად რთული ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. So people's voice is really critical here because economic situation is really going bad and the poverty lines are hitting absolute lows. ცუდი სტატისტიკა ბავშვებთან მიმართებაში. So the children's conditions are not met properly. მოხუცებთან, პენსიონერებთან მიმართებაში. Pensioners and elderly are not taken care არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს კორუფციის გარეშე. So all the institutions, official institutions are involved in corruption. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ბრძოლა მოგვიწევს აუცილებლად. And this makes me think that we will have to fight. რადგან პარალელურად ის მთავარი ძალა ახალგაზრდების მათ გამოხატეს მიმდინარე მიტინგების დროს, პროტესტის დროს მზადყოფნა და ცოდნა მომავალი ახალი საქართველოს შესახებ. But on the other hand, these protest rallies, which were organized mainly by young people, showed us that these young people, they exactly know what they want and they know how to get what they want. ყველა მიმართულებით, ეს იქნება მუსიკა, ხელოვნება, მეცნიერება, ისტორია, თუ ყველა მიმართულებით ჩვენი საქართველოს მზად არის იყოს მნიშვნელოვანი ოჯახის, ევროპული ოჯახის წევრი. So in every direction, be it music or science or any important discipline, Georgia is ready to be part of the European family. რომ შვიდად გავაგრძელო ცხოვრება და მე ვისაუბრო მუსიკაზე. And we just need the possibility to continue our lives, and I need to talk about music.
და რაც მთავარია უკრაინამ გაიმარჯვოს და გაიმარჯვოს რაც შეიძლება სწრაფად და მალე. But the key variable here is that Ukraine wins, and Ukraine wins as soon as possible. რომ მათ გამარჯვებასთან ერთად ჩვენ შევძლოთ თანამედროვე, ნამდვილად თანამედროვე სახელმწიფოების სწორად აშენება, სადაც მუსიკოსი საუბრობს მუსიკაზე და მსოფლიო იქნება ამ საოცარი მშენებლობის მომსწრე. And only victory of Ukraine can give us the possibility to get back on track on proper developments in the region and in the countries of the region, and it will give us the opportunity to get back to our business, and it will give me the opportunity to speak again about music. Nino, you are artist, you sing, and all I don't know. And but I have heard it from the other artists also in Ukraine that, of course, war change, thinking, like feeling, lyrics about what artists start to think of, how war in Ukraine and situation in Georgia also changed you as an artist. სიმღერის დროს, როდესაც ყველა პოეზიაში ყველა სიტყვამ სხვა მნიშვნელობა მიიღო. In the poetry, every word has taken a different shape and the meaning. წლების მანძილზე, როდესაც მღეროდი საქართველოში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში სიმღერას, უკრაინაში უკვე სხვანაირად იმღერებ, სხვადასხვა. Throughout the years, I was doing my singing and my art in Ukraine in a different way than in any other place anyway. პიანოსაც და ფორტესაც კი სხვა მნიშვნელობა აქვს. Piano and forte have different meaning back there. და ყველაზე მთავარია, როდესაც ჩვენ ოქტომბერში უკვე მე-15-ით ვიყავით კონცერტებით უკრაინაში. And when we had this 15th round of concerts in Ukraine in October, და როდესაც უყურებ სმენელს, ხვდები რომ იქ ვიღაცა ვერ მოვიდა, იმიტომ რომ უკვე აღარ არსებობს, უკვე აღარ ცხოვრობს. And you feel in the audience that there are people missing because they do no longer exist. რომელიც არტისტი ხარ, შეიძლება შემდეგი წუთი უკვე აღარ არსებობდეს, იმიტომ რომ ჩამოვარდეს. And you as an artist also realize that this can be a very last moment because the bomb can hit the building. ან შემდეგი კონცერტი აღარ შედგეს. And this very well may be your last performance. ჩვენ დავდივართ ქალაქებში, სადაც ჩვენ მივდივართ იმ ქალაქებში, სადაც უკვე დარბაზები აღარ არსებობს. And we're going to the cities where are no more concert halls. ამიტომ ყველა სიტყვას და ყველას დროს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს უკრაინაში. And every word and every rhyme has a different meaning in Ukraine because of that very fact. Yeah, I think that artists are crucial and very powerful in every war situation. But Nino, we are here in Riga conference. There are a lot of influential people from all worlds. What would you like to say from your hearts, thinking of Ukraine, Georgia, what we all together here in Riga should do in these days? მუსიკოსებს აქვთ განსაკუთრებული როლი ომის დროს და აქ ეს ხალხი, ვინცაც შეკრებილი მუსიკასთან ხელოვნებასთან შეგვიძლია არის და რასაც ყოდით მათ. იყავით უშიშარი, გამბედავები. Be bold and brave. არ შეგეშინდეთ რეალობის შეფასება. Don't be afraid of giving a realistic assessment to the existing situation. და იყავით უფრო სწრაფი გადაწყვეტილებაში, რადგან დრო იმაზე ჩქარა გარბის. And be more decisive and quick in your decisions than you are because the time flies faster than we უფრო think. მეტ გადაწყვეტილებებს ითხოვს. And these challenging times demand more decisions. ფიქრის დრო შემცირდა. And time for thinking has been
shortened. რადგან ყოველ წამს ვარდება ბომბები. Because the bombs are flying every minute. და მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაჩერება. And only we can stop it. Yeah, I think the key message is be brave. And this is something I completely agree with historian Timotej Schneider, that fear of Russia and Putin is mainly in our head. And I think Nino excellently shows it with her music and her concerts in Ukraine and her very brave attitude and presence also in Georgia in very crucial times. Thank you so much for being with us. Thank you, Nina. Thank you very much. I hope to see you soon in Riga შემდეგში again. კონცერტზე შევხვდეთ. So next time at the concert. Thank you very much. Thank you.